Hello, everyone. Hi, student. How are you? Hello, teacher. Okay, thank you. Hi, Hoàng Duy. How are you? I miss you so much. Really? Thank you. Okay, let's start our lesson. Today we will study the solution of chapter 25 relating to the problems of the conceptual questions. I think you need to study by yourself because this is from theory and you already have the solution. So the thing you need to do is just to understand everything that we provide in the solution. And actually don't hesitate to ask me questions relating to this problem. I will help you to explain it. But before that, you need to read, you need to think about that solution by yourself before you ask me questions, okay? So we will go to the problem. In this problem, in this chapter, generally in this chapter, we focus on energy. And the factor that represents for energy in electricals is the electric potential energy.
the electric potential and electric potential energy is represented for energy. Okay, so actually this chapter we just focus on the potential energy and the potential. Trong cái chương này chúng ta chủ yếu là tập trung vào cái điện thế và thế năng. Thế năng và điện thế chúng ta tập trung hai cái đó. Thì hai cái này nó là hai cái đại lượng đặc trưng cho năng lượng của hệ. Chúng ta chủ yếu là xét cái đại lượng đặc trưng cho năng lượng của hệ nhé. Do đó các cái bài tập các bạn giải cũng chỉ quay quanh những cái vấn đề này. Và and actually when we study about energy, don't remember the conservation law of energy. This very important law, we will apply it many times in this chapter. Khi các bạn khi các bạn nghiên cứu về năng lượng thì các bạn đừng quên cái định luật bảo toàn năng lượng nha. Và định luật này chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều lần ở trong cái chương này, được chưa? Okay, let's start our lessons. Begin with problem 1. Oppositely charged parallel plates are separated by 5.33 millimeter, and actually if we have a charged parallel plate, what means we have parallel. Okay, sorry. We need a straight line is more beautiful than the free line, right? Okay. You have a parallel charged parallel plate. Symbol here is negative terminate. This will be positive terminate. Okay, and remember the electric field inside these capacitors will be uniform. This should be uniform inside, right? And if the length of the plate is larger than the distance between two plates, larger than here is L, this is D. If L is larger than D, so we can treat as the electric fields inside this area is uniform. Just on the edge here is not uniform, but we don't consider this point. We consider inside of capacitor. Thì khi các bạn mà thấy cái dạng mà hai cái tấm bảng điện mà nó song song với nhau như thế này thì chúng ta có thể xem nó như là một tụ điện, và cái điện trường bên trong này đó thì nó đồng nhất, nó như nhau tại mỗi điểm, trừ cái điểm ở bên ngoài cái rìa này nè, at the edge, tức là nó ở cái bìa này đây các bạn, trừ những cái điểm ở cái bìa này thì điện trường nó không có đồng nhất ha. Ở đây cũng vậy, nó cũng không có đồng nhất. Tuy nhiên chúng ta không có xét những cái điểm ở ngoài đó, mà chủ yếu là chúng ta xét những cái điểm bên trong của cái tụ điện này, được chưa? Okay, and they provide us a potential difference of 600 volts between the plates. This means that we have the difference voltage. The potential difference means it's same at the voltage difference. In this case, it's same at the voltage difference. Sometimes we call the potentials
It's the same as the voltage. Okay, and you can see if you look at it more carefully, you can see that its units is the same. The potential, the units of potential is volt, right? And the voltage, the units also is volt, so it's the same. Okay, we have the potential difference 600 volt. Is it between the plate? And they ask us what is the magnitude of the electric field between the plate. So they give us the voltage, then and the answer electric field. You already have this from you already have the formula to calculate this, and you already have formula to that represent the relationship between the voltage and the electric field, right? Let's look at this. We have the relationship here is the potential difference of the voltage difference is proportional to the electric field, and the proportional ratio is minus d. D is the distance between two plates. You already have that. So in this case, it's very easy for you. Just substitute the value that they provide you into the formula. Okay. And after that, when you have electric field, it's easy for you to calculate the electric force. You already studied more deeply about electric force in previous chapter, right? So it's not difficult for you to study this. Okay, and how about question C? The answers how much work here in Vietnamese you call it công. In this question, they ask you the work you need to provide to move electron to the negative plate. Why we need a work? Why we need the work? Because you know the negative terminus usually pulls the electron, right? Because the charge size of electron and the terminal is the same, so the repulsive force of course will applied on these two objects. So in this case, you need to have a work to move electron. Có nghĩa là trong cái trường hợp này đó, bạn cần một cái công để dịch chuyển electron tới cái điện cực âm, tới cái tấm điện tích âm. Tại sao vậy? Tại vì giữa cái điện tích âm và cái bảng điện âm thì nó đẩy nhau, nó có cái lực đẩy, thành ra là mình muốn đưa nó lại gần bảng âm mình phải dùng cái lực bên ngoài. Và trong trường hợp này người ta hỏi chúng ta là cái work này nghĩa là công thực hiện nha, công thực hiện để mà chúng ta đẩy cái electron lại gần cái điện cực. Chúng ta phải cung cấp năng lượng từ cái hệ bên ngoài. Ok. Và in this case, they already provide this the distance between the electron and positive plate. So we already know the distance between the two plates, and you know the distance between the electron and positive plate. So it's easy for us to calculate this case. And remember that you need to remember how to calculate work. Bạn cần phải nhớ cái cách để làm sao mà để tính cái công nha. How to calculate work? Work in generally you need to apply force, right? So in the formula work you need
force. You need to apply force, and what after that? The force need to make the subject moving. So I assume that it's moved with the distance of s. Okay, so this is the formula for the work, but it should apply for the straight line. It cannot apply for the bend line. For in the case you have the bend distance here, how can we calculate it? You need to divide. I assume that we have from A to B, the distance here S, and it's bend. Okay, and you apply the force F to the master with the angle theta. Okay, the theta here. So what you need to do in this case, you need to divide the S into very small distance, right? And you have the S here. And in this case, assume that you apply the force here, F, and this is theta, and you can calculate the dA caused by F to move the mass of distance of ds. And if you get the total dA, you will have you get sum of dA. But the distance is continuous, so the sum now is the integral, right? fds from A to B. And this is the general formula to calculate the work in case the distance is bent. The distance is bent and it's not straight, so you can apply this formula. Actually, these formulas already prepared, reminded you in the theory lesson. So please look at it if you forgot. And actually, because the displacement inside what do you mean, Tandak? What do you mean, Tandak? You allow me? It's fun. It's very fun. And you can write to publicly, Tandak. It's no problem. Okay. So do you understand what I mean when I try to explain the problem to you, Tanda? If you need me to explain in Vietnamese. If you need me explain to Vietnamese, so please use another way to tell me. I don't think this is a good way to ask me to speak Vietnamese. So you cannot understand me. So what do you mean here? Okay, you can write publicly, don't need privately, Tanda. Because I think all the students maybe have the same thinking with you.
Okay, let's start. I'm sorry if I make you don't understand. If you don't understand, please let me know. I will speak slowly. Okay, I already tried to speak slowly already, but yeah, actually there's no difficulties in explaining in English. There's no problems on that. I did actually I did this is many times because I worked outside Vietnam 8 years. So there's no problem with me to explain anything relating to physics or material science. No problem. But if you want me to explain it in Vietnamese, I will explain. Actually, at the first I don't want to explain in Vietnamese. Right? Because this is the English course, so I just want to explain in English. But some students ask me to explain English, so that's why I use bilingual. Okay, so but students first, and I will continue to use bilingual. Okay. When I use bilingual, it's not mean that I don't want to use English to explain you. I just want to help you. Okay. Thank you for your complaint. That, but the way you complain is very rude. Please use very gentle word to ask me because I'm a teacher. I'm not sending to you. I'm not your friend. Okay, and that. Thank you for your comment, but use a gentle comment and don't use the requirement. I'm not your friend. Okay. Mm. Okay, so in this case, you will apply this formula for your calculation. Okay, and how can we explain this one? Actually, for force, we already calculated previously, and you see the displacement inside the plate, and the displacement. How we can explain this one? You have two plates here. They ask you to move from this point, okay, to the positive plate. So it means that they provide you the distance between two plates is 5.33, and this is negative plate, this is positive plate. And they give you the distance here 2.9. Okay. If you, in this case, because the force and the distance is the same direction, right? It's the same direction. So you can apply that cos alpha here. The d theta here is 0. Why 0? Because you can see here, this is the force. If you put electron here, right? And the distance also in this way. That's F. It's the same direction, so the cost is 0. Okay, and just replace what you have, and you will obtain a result.
Question? Question, please. Okay, if you have no questions, I will move to next problem. Các bạn có câu hỏi nào không? No, teacher. Okay, thank you. Excuse me, teacher. Yeah. There's a classmate that he's not attend to the Zoom room. Who là Lê Hoàng Duy? Lê Minh Trí. Okay, Lê Minh Trí. So you mean the leader, right? No, he's the attendance counter. Okay, Lê Minh Trí. So today, can you help me to calculate, to count the attendance? I mean that he cannot attend to the Zoom room. Why? I don't know. Maybe because the Zoom problems. Okay, let I check it. Let I check the Zoom. Could you please help me to send him this invitation? Yes. Okay, thank you so much. Okay, if you don't have any question relating to this problem, I will move to the next problem. In this problem, they ask you to calculate the speed of proton that are separated from the rest. It means from where the velocity is 0. Okay. So, and they provide you an electric potential difference 120. Okay. I think this is very simple question. So, did you read it at home? Please remember that. Sorry. Yes. Okay. So, in this problem, you just applied the conservation laws of energy, right? The total energy, the energy here include the kinetic energies and the potential energy. Two kind of energies. It will not change. It will not change when the proton move from one place to another place. This is the initial state, the final state. The total energy is conservative. The total energy conservative means the total of kinetics and the total of kinetics and the potential energy the same with many states, initial, final. So in initial, the proton begin from the rest, it means the velocity is equal 0. And actually, please remember that with the movement of the proton, and you need
to remind that it needs to move from the high potential to low potential, right? It's same a waterfall. The water flowed from the height to low position. It's same as you drop a bomb from high to low position in the gravity field. And it is the same. So for movement of the proton, you need to, in this case, it's moved from the high potential to low potential. And in this case, this is the final, the final potential, and this is the initial potential. And you need to have the initial potential minus the final potential is called unchangeable. And just applies and substitute the values of the potential and the velocities here. You will apply the, you will obtain the velocity. Question? So let me look at the question B. With the best question B, they ask you to calculate the speed of the electron. It's the same as the question with the proton, but this is the electron. And remember that the electrons will move the opposite direction with the proton movement. So the problem is opposite, but the formula you applied is the same, right? Look at it. Everything is the same, but the difference is it's moved from the smallest potential to high potential because it's moved oppositely to electric field for the electron. It's moved oppositely for electric field. And you apply the same formula and you will obtain the velocity of the electron. And remember that the velocity obtained from electron is higher than from electron. Why? Because you can see here, the order 5, but it's here we obtain the order of 6. Okay, why? Because this is because of the mass of electron and the mass of the proton is different, right? Okay, question. Does lemon tea here? Does lemon tea? Okay. There's lemon tea here. Can he attend our class? Can lemon tea attend our class? Please let me know, student. No, he can't. He has some problem with Zoom. Okay. So why don't he use the process? Why don't he use the process? Don't use the app. He just use the Google Chrome to attend the class. Can he use that? Okay, just let's go. He can review this video after that. And because Lemon is not here, he cannot count attendance. So Lê Hoàng Duy, right? The teacher, the leader is in class now. The leader is still here? Yes. So who is leader? Nguyễn Thành Tâm. Nguyễn Thành Tâm. Okay. Nguyễn Thành Tâm, please help me. Nguyễn Thành Tâm here. Yeah, I follow him. Nguyễn Thành Tâm, are you here? Can you answer me?
Nguyễn Thành Tâm, please answer me. Please. Do you hear me? Nguyễn Thành Tâm. Dạ có thầy. Okay, please help me to count attendance. Okay. Dạ thầy. Okay, thank you so much. Okay. Let's move to next problem. So in this problem, you have a uniform electric field with the magnitude of 325 from per meter in this direction, and the direction is opposite with the direction y-axis. It's 5, and it's solving figure 25.5. We have the coordinate of the point. We have 2 points, point A and point B. The coordinate is the provide this in -2, -0.2, -0.3, and 0.4, 0.5. It's provide is give in this schematic, and the answer to calculate the electric potential difference. Yeah, and we need to use in the dash line pad. It means that we will calculate with this line. Okay, with this pad. So how to calculate the potential difference? Please look at the theory problem here. When you have two separate points A and B here, you want to calculate the difference of the voltage, the potential difference. You will apply this one. Actually, this one is same as the work, the formula to calculate the work. If you apply it here, the positive charge, okay, the positive charge here, you will have it same as the work applied to the positive charge. But here we just have the, we just need to calculate the potential. And because you just calculate potential, so we don't need Q here. Okay. It means that the energy divides Q, you will have the different potential here. So we will apply this one. This one is from theory lesson. And after this, you apply this in real situation. You need to calculate from point A to point B. But the question that you need to calculate why at this point. So I call this point C. Okay. And we can calculate from point A to C and C to B. Okay. So it's just you just substitute the values you have into this formula and calculate this. It's very simple. Any question? Okay, that's all. This problem just ask you, that's all. Question? If not, we move to next problem. In this problem, they give you an electron moving parallel to x-axis, and it have initial velocity is 3.7 multiplied 10 power 6, and the velocity reduced to 1.4 10 multiplied 10 power 5 at a point x equal to centimeter. It's from origin to x. Okay. And they ask you to calculate the electric potential difference between the origin and that point. Okay, from the data,
Thus, the questions provide us. We have many idea about this one. The first is the velocity is reduced. What it mean? You have electrons move from one point number 1 to point number 2 in this direction, and its velocity reduced. Okay, what it mean? Can you guess the electric field in this case? Can you guess the electric field in this case? The electric field direction. The first thing you can guess the electric field direction in this case, right? If you base on that knowledge that you studied previously from the previous chapter, you can guess. Can somebody give me the answer? Can someone give me the answer? Các bạn có thể cho thầy biết cái chiều của cực độ điện trường trong trường hợp này không? Student, các bạn có thể cho thầy biết, các bạn có thể đoán được cái chiều của cực độ điện trường. Tất nhiên là cái này trong cái bài học các bạn nó không có nói đâu, phía dưới này nó không có đâu ha. Phía trả lời dưới đây luôn là có nè, nhưng mà trường hợp này khi các bạn nhìn thấy như thế này là các bạn biết cái chiều cực độ điện trường như thế nào rồi, để các bạn có thể kiểm chứng lại cái kết quả mình học, mình giải phía sau. Lúc nãy thầy có nói với một bạn đó, với một bạn trong lớp mình đó, một bạn đó thì có comment với thầy rằng là nếu như mà thầy thấy cái khó khăn trong cái việc nói tiếng Anh ở một cái số điểm nào đó thì bạn đó cho phép thầy dùng tiếng Việt. Thầy rất cảm ơn bạn đó về cái comment đó, về cái góp ý của bạn. Nhưng mà thầy lưu ý các bạn một điều, thầy và các bạn là thầy trò chứ không phải bạn bè, nên các bạn dùng từ, các bạn dùng từ cho nó cẩn trọng một chút. Các bạn nếu các bạn dùng cái từ cho phép với thầy thì nó không hay lắm. Các bạn nên dùng những cái từ gentle hơn, tức là những cái từ nó lịch sự hơn một chút ha. Đôi khi là các bạn không có ý gì đâu, nhưng mà cái cách dùng từ của các bạn có thể làm cho người ta buồn, được không? Tất nhiên là thầy đi dạy nhiều năm rồi, thầy cũng gặp nhiều tình huống và các bạn sinh viên cũng đôi khi là cũng tự do, cũng thích thể hiện, nhưng mà cái trường hợp này thì nó hơi kỳ một chút, các bạn. Bởi vì chúng ta là thầy trò chứ không. Tất nhiên là các bạn có quyền biểu đạt thoải mái, các bạn cứ nói thoải mái đi, nhưng các bạn dùng từ cho nó chuẩn một chút, được không? Rồi trong trường hợp này các bạn Lê Nguyễn Hoàng Duy. The question is, cái câu hỏi đây là chúng ta biết rằng cái vận tốc của cái điện tử được bên trong đó các bạn, nó giảm từ cái trạng thái đầu. Cái trạng thái thứ nhất là vận tốc của nó là 3.7 nhân 10⁻⁶ là, còn sau đó nó giảm xuống 1.4 nhân 10⁻⁵. Câu hỏi của thầy là từ cái dữ kiện này các bạn có thể đoán ra được cái chiều của cường độ điện trường hay không? Các bạn suy nghĩ, các bạn trả lời cho thầy xem nhé. Actually, you can reverse the answers from the slide below, but we need to know why. We need to know why, not just answer. Can someone help me to explain this?
Why? Yeah, you're right. Why Lê Nguyễn Hoàng Duy? Let's see the answer from Lê Nguyễn Hoàng Duy. Letter E is the same direction with the velocity vector. Okay. So why Lê Nguyễn Hoàng Duy? Jack, you're right. You have the right answer, but we need to explain it why. Do you know why Lê Nguyễn Hoàng Duy? Because the force applied on the electron. So yeah, yes. Because the force, you base on the force applied on the electron, you're right. The force applying on the electrons here is opposite to the direction of velocity. So it means that it will cause the acceleration is, sorry, jet A is negative, right? The acceleration is negative. So the force needs to opposite to the direction of the velocity. And in this case, from the direction of the force, you can have the direction of the electric field. Thank you very much for your answer. Lê Nguyễn Hoàng Duy. Yeah, you're right. Okay, but in this problem, to solve this problem quickly, you just simply apply the conservation law of energy. It is the same, right? And just apply the conservation laws of energy and you will have a result. This is the initial and final velocity, and you will have a different voltage. Question? Okay, for the answer 8, they just substitute the values of the velocity into the formulas of the different in voltage, different in potential here, right? And for the answer B, they provide you the origin is as higher potential. This is the question is, this is the question that means same as the question that asks you the direction of electric field. It's right, but they ask you in different way, but the meaning is same. So when you know the origin is this provided origin is higher potential because the difference in potential is negative. And when you know the potential from origins, V0, V initial, and V final, you have V final smaller than V initial. So you will note the direction of electric field. Electric field must be from the high to low potential, right? So it's mean in this case you have E here, better E here, better V here. Okay, question? No question. Thank you. Okay, next,
In this problem, you have two charges accelerated by the distance d. They ask us to find electric potential at point A and point B. Point A and point B. Okay. Please remember that electric potentials can you can get sum of electric potential. This means that if you have two charges, one charge will cause one potential on this point. For example, this charge can cause potential in this point, and this charge cause potential in this point. So how to calculate potential here is total potential from this charge and this charge cause at this point. Okay, so the thing is that you just calculate potential caused by separated charge, and that you get sum of it. So here you have potential close to the charge. So this is to get sum of these potential, sum of the potentials that caused by this charge. And actually K the same, right? So just thing is you just need to calculate sum here. Just substitute the value of the Q after R from separated charge, and you will have the result. It's the same for answer A and B. Okay, so this very easy question. Any question? No. Thank you. These questions is the same with this question. I think it's the same. So do you need me to explain it? Did you read this problem? Actually, I already provided you on problem and on solution, and your duty is just try to understand, study it, and understand it for your midterm examination and final examination. Please focus on study this. Do you know the next week we will have the midterm examination? I was informed on your system previously, right? Several days ago. Okay. I think this problem is cannot. Does someone want to ask me about the solution? Someone want to ask me? No? The answer is find the electric field, electric potential energy. This means U. Electric potential and electric potential energy, U and V just it's proportional, and it's just different with the proportional factor Q. Okay. They find the electric potential of configuration of the prefix charge. So you can find the electric potential energy. So of prefix charge. So you just find, if I call this the charge number 1, number 2, number 3, you need to find U1, U2, U3, and the electric potential of the system is equal U1 plus U2 plus U3. Okay. And how to calculate U1? U1 is caused by charge number 2 and charge number 3.
It's right. And you already have the familiar that U1 icon U1 is U1 that's caused by the charge number 2. It's K, Q, device, R, this one, right? R. Okay, so here you have U1, 3 equal K, Q3, this is Q1, Q1, Q3, R1, okay. So after that, you will have U1 equal U12 plus U13. And likewise, you can calculate U2 and U3. After that, you will apply this one to him. U equal U1 plus U2 plus U2. Okay, so that's the answer for question 8. And question B, for the question B, they put additional particle with the mass, they give mass and the charge here. Please remember, when they provide you a mass, what it means, maybe it's will relating to velocity, or they will relating to acceleration. Okay, when they give you a mass, because it's will relating to the force, the motion, and they answer find its speed after it's moved really to very large distance. Yeah, they ask us the speed, but we have a mass, so a speed and mass maybe is relating to the kinetic energy K equal 1 to mv square, right? And one important information that they provided in this problem is that then we need to move it really a very large distance. So what happened at a very large distance? At very large distance, the potential equals 0, right? This is potential. Potential equals 0. So that's all. And from this, the information, from this explanation, you can have the result for the question B. First of all, they calculate V here is not velocity. This is the potential. Okay. This is not velocity. That's potential. This is the potential caused by the charge number 1, 2, 3 on the charge number 4. First of all, you calculate potential. And after you have potential here, actually potential and velocities may make you some confusion, but this is the capital V and this is small v. Okay, and you will have the result. This is the velocity. Questions still? Any question? Okay, the time is run out. Remember that next week you will have the midterm examination. In our class, we have around 50 students, right?
but today just 20 students attend our class, so I don't know what happened with all the students. But if you know all the students that didn't attend our class today, please help me to inform them. Although, ok, Nguyễn Đức. Em hỏi đi Nguyễn Đức. Uhm, 1 tháng 5. 1 tháng 5 là ngày gì? Ok. Thế thì các bạn dời sang là 2 tháng 5 được không? Thầy quên mất ha. Lâu ngày quá rồi thầy không có ở Việt Nam nên thầy không có ăn cái lễ này. 1 tháng 5 là quốc tế tới lao động hay coi. Không. 30 tháng 4, 1 tháng 5 lễ lớn ở Việt Nam. Quên mất. Ok. 30 tháng 4, 1 tháng 5. Vậy 2 tháng 5 các bạn thi được không? Ok. Không được ha. 1 tháng 5 là ngày nghỉ của các bạn. Học online cũng còn ngày nghỉ nữa, khổ ghê. Ok, thầy thấy ý cũng hay đó Đức, nhưng mà không biết khi nào mới bắt đầu học lại Đức ơi. Hồi nãy có bạn mà nhắn tin cho thầy đó thì nhiều khi thầy đọc thấy cái chữ cho phép đó thì thầy hơi buồn ha. Có thể nhiều khi thầy không có lâu ngày không có cập nhật được cái ngôn ngữ của tụi em nên là thầy đọc thầy hơi buồn chút. Nói thật với các bạn là thầy mới về nước được có mấy tháng thôi. Mới về nước được mấy tháng thầy bắt đầu dạy các bạn. Trước đó là thầy đang làm ở Anh. Thầy làm nghiên cứu ở Anh. Thầy trước đó thì thầy học và thầy làm nghiên cứu ở Đài Loan, sau đó là thầy qua Anh thầy làm, rồi thầy mới về Việt Nam ha. Rồi thầy đi cũng khoảng 7-8 năm nay rồi nên nhiều khi là không có cập nhật được cái ngôn ngữ của tụi em. Ngôn ngữ nhiều khi là nó hơi khó chịu một chút, thấy không? Rồi bây giờ thì cái thi giấy thầy vẫn muốn cho các bạn làm hơn. Lý do đó là nói chung là mọi thứ nó đều nhẹ nhàng cả thầy và cả trò. Nhưng mà bây giờ tình hình thì mình không biết khi nào mới học lại. Nên là chúng ta phải trên tinh thần là cứ tới cái lịch chúng ta làm kiểm tra thì chúng ta phải làm kiểm tra thôi. Hoàng Minh Khang. Khang ơi, thầy thông báo hết ở trên tường của em đó, em lên đó em xem nha Khang. Bao gồm cái thời gian nè. Rồi thời gian thi thì các bạn có thể thi đúng cái giờ các bạn học á. Thì các bạn học giờ nào các bạn thi giờ đó. Nhưng nếu như các bạn muốn thay đổi á, các bạn thỏa thuận với nhau được cái giờ các bạn không bị trùng lắp thì thầy sẽ đổi cho các bạn cho thuận tiện cho các bạn nhất. Bởi vì mọi thứ là để thuận tiện cho các bạn ha. Thi này nó nhẹ nhàng, nó không có gì áp lực đâu. Chủ yếu là để kiểm tra coi các bạn có chịu theo dõi bài hay không thôi. Không có áp lực đâu, nó sẽ nằm trong những cái gì các bạn đã được thầy dạy. Chúng ta phải thảo luận gấp cái chuyện này, bởi vì sắp tới là chuẩn bị sau 9 giờ này nè là sẽ có một cái lớp khác của cái giáo viên khác họ dùng Zoom á. Bởi vì thầy đang dùng cái account của trường đó các bạn, account commercial của trường. Thôi bây giờ thế này, chúng ta có thể kiểm tra vào ngày khác. Thầy không muốn dùng cái ngày nghỉ của các bạn đâu. Thì tuần sau thứ 6 mất rồi. Các bạn có thể kiểm tra vào thứ 5 hay không? Thứ 5 thì 30 cũng được ha. Thứ tư thì cận cái ngày thứ tư được không? Tối thứ tư.
Nếu như các bạn trùng hết vào ban ngày thì các bạn tối thứ tư cứ muốn thứ sáu ha. Hoặc thế này, thầy cho các bạn dời sang sáng thứ hai. Thứ sáu là ngày nghỉ của các bạn rồi, thầy không muốn dùng ngày nghỉ của ai cả ha. Nói chung là ngày nghỉ thì chúng ta cứ nghỉ, ngày chơi thì cứ chơi thoải mái đi, ngày nào học thì mình làm học ha. Như vậy thì có thể dời sang là thứ hai, thứ sáu tuần sau dời sang thứ hai tuần sau nữa được không? Dời sang thứ hai tuần sau nữa, nếu các bạn có học thì chúng ta thi buổi chiều tối cũng được, 5 giờ đó, 5-6 giờ gì đó, được không? Thì thầy dời buổi tối, thầy không dùng giờ ban ngày của các bạn đâu. Đó, tối thứ hai tuần sau nữa ha. Ok, rồi. Thế thì thầy sẽ sửa lại cái thông báo và các bạn cứ theo trên đó. Các bạn muốn mấy giờ, tối thứ hai các bạn muốn mấy giờ nào? Ok, thì vậy thì chọn 7 giờ đi ha. Thầy chọn 7 giờ, các bạn sẽ làm từ 7 tới 8 giờ. Thầy sẽ post cái hình thức làm đó là thầy sẽ post bài lên trên cái assignment của các bạn đấy. Rồi nó sẽ có cái thời gian giới hạn để các bạn nộp bài. Chứ trong khoảng thời gian đó các bạn làm xong các bạn nộp bài lên. Cứ lố cái thời gian assignment đó là các bạn sẽ không thể là up bài lên được đâu nha. Nếu mà các bạn không up bài lên thì thầy xem là các bạn bỏ thi đó, hiểu không? Hoặc là không có thi đó. Rồi, quyết định như vậy, 7 giờ tối thứ hai. Còn bạn nào ý kiến gì nữa không? Thầy dự định là khoảng làm bài khoảng 45 phút thôi Khang. Thì đề thầy cho các bạn là 5 câu. Đề thầy cho các bạn là 5 câu thì các bạn chỉ cần giải 3 câu thôi. Các bạn giải 3 câu, mỗi câu thì ước lượng là 15 phút. Thì tổng thời gian là khoảng 45 phút. Và thầy cho các bạn thời gian thông thả bao gồm download bài xuống rồi up bài lên là 15 phút. Đó, tổng cộng thì có khoảng 1 tiếng, được chưa? Như vậy đó ha. Các bạn chỉ giải 3 bài thôi nhé. Thầy cho 5 bài, các bạn giải 3 bài thôi. Để các bạn up lên cho thầy. Và lưu ý rằng đừng có chọn 2 bạn khác nhau, đừng có chọn 3 bài giống y chang nhau nha. Mà nếu như giống nhau thì cũng bình thường, nhưng mà đừng có y chang nhau rồi có những cái lỗi sai giống nhau, là lúc đó là thầy đánh giá là các bạn copy nhau đó. Rồi các bạn nhớ là viết tay ha, các bạn đánh máy không kịp đâu. Và thầy không có chấm bài đánh máy, chỉ đánh cái handwriting thôi. Vậy nha. Thầy chỉ chấm bài đánh viết tay thôi, thầy không chấm bài đánh máy. Đánh máy là không hợp lệ. Thầy có ghi trong cái thông báo các bạn. Ok, bây giờ mình off đi. Rồi chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học hôm nay. Hẹn gặp các bạn tuần sau nữa. Thứ sáu tuần sau là nghỉ rồi. Chúc các bạn chuẩn bị tốt ha, chuẩn bị bài tốt. Rồi có kỳ thi tốt. Ok, bye bye các bạn. Goodbye. See you. Thank you so much.